Halo teman-temannya, kali ini saya sedang nganting kereta lagi di Stasiun Rewulu, tepatnya kondisi sore hari. Ini saya sedang nganting sore hari di Stasiun Rewulu. Jadi saya sedang nganting di sebelah timur stasiun, ini dekat palang kereta api, palang penyeberangan kereta api. Ini di sore hari seperti ini kondisinya sangat ramai banget. Jadi banyak orang-orang nongkrong, banyak anak-anak nonton kereta api juga, banyak orang jualan juga. Di sore hari ini banyak kereta api lewat juga. Jadi kereta api apa aja yang lewat nanti saya akan tulis di bawah. Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Selamat menonton. I don't wanna go out on my own. Maybe we could stay and make a home. It's written on my heart and in my soul. You're the one good thing. And I don't think I've ever been so low, 'cause losing you was worse than losing hope. And baby, I could never let you go.